Good afternoon. Today we have discussed about the new topic, inequalities. For this year, in your CT, you definitely get at least 1 or 2 questions from this one. Okay, so very much easy, and it purely depends on the formula which are using in inequalities. Okay, so basically, what is inequality? The inequality stands for not equal. Which are not equal are called inequalities. Inequalities. Equal aldale iradu, not equal are called inequalities. The symbol for inequalities, all of you know that less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, that's all. Okay, there are 3 rules, the 3 conditions are 3 formulas to solve any problem in inequalities, which are now we are supposed to write here. The first one, what the first formula says, if you given A less than B implies, if take reciprocal, what are we taking? Reciprocal. Okay, if you take reciprocal, then becomes 1 by A greater than 1 by B. Now the symbol is changes here. Observe the symbol. So less than changes to greater than. Okay. The second one is if I multiply by minus sign. This is the first one. If I multiply by minus sign. If you multiply by minus sign, then it becomes minus A greater than minus B. Okay. So the direction of the inequality changes only in the 2 cases, only in the 2 options. One is when you take the reciprocal, and another is when you multiply by the negative sign. Okay, good one. Now the second rule is if a given mod x a less than a, then the formula says, that condition says is minus a less than x less than a. Obviously, it's very easy. The third one, very easy. If mod x is greater than a, that implies x is less than minus a and x is greater than a. It's the meaning of these things. It's the formula. You must compulsory remember these 3 conditions. If you remember these 3 conditions, it's very easy. Actually, another name for the inequalities is linear inequalities. Any problem solved this chapter is linear, and that stands for x power is only 1. Okay. Okay, good one. Now let's start. The first question. What the first question says? Consider the first one. If mod x minus 2 less than or equal to 1, then option A, x belong to 1 comma 3, B, x belong to 1 comma 3 small bracket, C, x belong to 1 comma 3, this big bracket and small bracket, D, x belong to 1 comma 3, this is small bracket and this big bracket. Okay, before that one, before solving the first question, let's now recall again one more thing, one more concept. These are symbols actually, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. These 4 symbols, what we written here, these 4 symbols are called inequalities. What we call these 4 symbols are called inequalities. Okay, for these symbols, for these two, we are using only small brackets. So this stands for not include. What we are writing numbers is not include, not suppose touch this one. For these 2 symbols, we use big bracket. Okay, clear? Very simple. Be active. Chur active again. Pakka marks for 100%. You have the questions. Okay, just kodi. E symbols could bandre small bracket use ಮಾಡಬೇಕು. E symbols could bandre big bracket use ಮಾಡಬೇಕು. E symbol andre not include. Idu include agilla. Idu include anta. ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay. So one example ಬರೆಯಲಿ ಬರೆದ್ರೆ
1 ಕಾಮಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ 1 ಕಾಮಾ 5 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದು, ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1 ಕಾಮಾ 5 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. 1 ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, 1 ಬಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 3 4 ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಹುಡುಗಕ್ಕೆ ಸರ್ 1.1 ತಗೋಬೋದಾ? ತಗೋಬೋದೇ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್ ಒನ್. ನಾವ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆನ್ಸರ್ ಬರೇನ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೇನು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. if x less than 5 then right. CET ನೆನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ರೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್? ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ನ, ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 20 ಆಗಲಿ, 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನಾವ್ x is less than 5, then the first option is A minus x less than minus 5, B minus x less than equal to minus 5, C minus x greater than minus 5, D minus x greater than or equal to minus 5. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, now third one ಬದಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ. given x comma y and b are real numbers and x is less than y comma b less than 0, then what's the answer ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. then ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಸರಿ, ಸಾರಿ. then first option x less than b, sorry, x by b less than y by b. Thank you. Second one, x by a less than equal to y by b. Third one, x by b greater than y by b. The last one is x by b greater than or equal to y by b. Thank you. First question ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 100% ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the modulus of x minus 2 less than or equal to 1. This symbol is called inequality. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, now how do you solve? What the formula says for this one? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. It's the question is compared to the formula 2. Formula 2 ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನುತ್ತೆ, mod x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎ mod ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹೇಳಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಚೂರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬರೋದು ಏನು ಬರೀಬೋದು, -1 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x -2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಈ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪ ಇರಲಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ನಾವು ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ. We have x minus 2 here. Observe, just observe here. We have x minus 2. In order to retain only x here, we have to eliminate -2 from this inequalities. How do you eliminate -2? Very simple. Add +2. Really? Add +2 na? +2 add ಮಾಡಿ. ಆ +2 add ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ತಾನಪ್ಪ? 2 - 1 less than equal to x minus 2 plus 2. Very good. Less than equal to 1 plus 2. ಬರುತ್ತಾ? -2 + 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವೇ what is 2 - 1? ಹೇಳಿ. 2 - 1 ಎಷ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್. 1 less than equal to x less than equal to 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್. ಕಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಂಗಾರೆ 1 ಕಾಮತಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, 1 ಕಾಮತಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x a ಅಂದ್ರೆ -a ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Just we use a formula, that's all. Similarly, for this one, compared to the given problem, the same in the given question also we return, and just implies using from the formula x minus 1 is greater than or equal to -1, less than or equal to +1. Nichalo sarina? Next, add 2. Why we are adding 2? We need only x value, not -2. Nanige -2 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ x ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. That's all. ಹಂಗಾಗಿ add 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 + 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ x ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 2 - 1 1 ಬಂತು. ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 + 2 3 ಬಂತು. ನಿಜವಾಗಿದೆಯಾ? ಆ 1 ಕಾಮತಿನ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಶೀಟ್. ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. Go for the second question. Go for the second question. Okay, let us observe what the second question says. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚೂರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಇಫ್ x less than 5, then which of the following 4 among the 4 options, the multiple choice questions, is true ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ for x less than 5 they multiply by minus sign, multiply by negative sign. Okay, this is a less than b. If I multiply by negative sign, then a greater than minus b, minus a greater than minus b. Multiply by negative or taking reciprocal, then the direction of the inequality changes. Ingita direction na ing ulta ಮಾಡಬೇಕು. Ingita ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಗಿತಾ, multiply by minus ಮಾಡಿ ing ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, reciprocal ಮಾಡಿ ing ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, -x ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -5. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ -x ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -5 ಇದೆ. ತೋರಿಸಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ. ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ. ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಚಾಪ್ಟ್ರು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ. ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಈಸಿನೇ. ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. What's the third one says? Given x comma y and b are real numbers and
x is less than y and b is less than 0. What is b is less than 0? This stands for b is negative. B is negative. This is the given by another hint. B less than 0 stands for B is negative. Then which of the following 4 options are true ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, very simple ರೀ, very simple, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. B is negative ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, very easy. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. What the question is first given? ಮಾತಾಡ್ರಿ. What the first given is x less than y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and b is negative ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. b ಏನಾಗಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಬಿ ನಪ್ಪ, ಸಾರಿ ಬಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮಾಡಿದರೆ x divided by b and ಹೇಳಿ y divided by b. b less than 0 ಇದು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? b is less than 0. b is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾನೆ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಡಿವೈಡರ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. Which are called inequalities? These symbols, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to. ಈ 4 symbols ನ inequalities ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when we multiply by minus sign or divided or multiply by negative sign or taking reciprocal. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಈಸಿನೇ ಇದೆ. Okay, so the next question is, if x modulus of x plus 2 modulus of x plus 2 less than or equal to 9, then first option, quick, so first of all, then first option, x belong to minus 7 comma 11, x belong to minus 11 comma 7, x belong to minus infinity comma 7, union of 11 comma infinity, and the last option, x belong to minus infinity comma minus 7 and union of 11 comma infinity. Okay, good one. ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ. Now go for the fifth question. Easy there.
if minus 3x plus 17 less than minus 13, then x belong to 10 comma infinity b. B. X belong to 10 comma infinity c. X belong to minus infinity comma 10. The last one D. X belong to minus 10 comma 10. Thank you. The next one. The last one, next one, right? Sorry. Sixth one. If x is a real, and mod x less than 3, then right, ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 100% ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ರೈಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರೆ. Then the first option A, x greater than or equal to 3, B minus 3 less than x less than 3, C x less than or equal to minus 3, the last one D minus 3 less than or equal to x less than or equal to 3. Thank you. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಗ. ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What's the first one? If modulus of x plus 9, x plus 2 less than or equal to 9, then what is the interval for x? Is satisfy the given 4 options ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What the formula says? The formula says x plus minus 9 less than or equal to x plus 2 less than or equal to less than or equal to plus 9. ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ಗೂ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಒನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ minus 2 ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 9 minus 2 less than or equal to x plus 2 minus 2 0 less than or equal to 9 minus 2 ಬರುತ್ತಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಸರಿ. minus 11 less than or equal to x less than or equal to 7 ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ? ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು, ಸರಿ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, minus 11, 7. ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. If you are given only less than, strictly less than, then use the small brackets. Instead of that one, they given less than or equal to or greater than or equal to, then we must compulsory use big brackets. Okay, that's all.
So this stands for these two numbers also including between the numbers. ಇದು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾಗೆ -11 and -7 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇದೇ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು -3x + 17 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -13. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? -3x + 17 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -13 ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. -3x + 17 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -13 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ 17 ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. -3x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -13 -17 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿ? ಹಂಗಾರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೋ -3x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -30 ಬರೀಬೋದಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -3 ಮಾಡಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10. ಇದು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದೋ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆಯೋ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯೋ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 10, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರೀಬೇಕು 10, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, -3x + 17 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -13 is the given question in equality. Okay, you solve in any way, you must get the value for x. Shift 17 to right hand side or subtract -17 by both sides. 17 ಎರಡು ಕಡೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 17 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 17. ಓಕೆ, 17 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 17 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. -13 -17 -3x ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. -13 -17 ಅಂದರೆ -30 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -3 ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 10. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು 10, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಮೂವಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಾರಿ, 6th question. If x is a real and mod x is less than 3, then which of the following is true ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂದನ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡಿದವರು? ಹಾಂ, ಫೈನ್. mod x is less than 3 ಇದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಇದೆ? mod x is less than a ತರ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನೋಡಿ, mod x is less than ತರ ಇದೆ. If mod x is less than a, which is the formula you have to use? -a less than x less than a. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? -3 less than x less than 3 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ a ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ a, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು b. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 7th one. ಏನಿದೆ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಟೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. 7th one ರೀ. ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. If b greater than 0 and that is p is positive ಅಂತ,
mod x greater than b, then first option A, x belong to minus b comma infinity, b, x belong to minus infinity comma b, c, x belong to minus infinity comma b, d, x belong to minus infinity minus b, union of b comma infinity. Next question, 8th one. If mod of x minus 1 is greater than 5, then onಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then a x belong to minus 4 comma 6, b x belong to minus 4 comma 6, c x belong to minus infinity comma minus 4, union of 6 comma infinity. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. Where we are getting infinity, if you use the intervals, you compulsory use only the small brackets. Okay, thank you. Next, the D option is x belong to minus infinity comma minus 4, union of 6 comma infinity. Okay, so this is the problem. The given mod x is greater than b in the seventh problem is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು. So this is compared to the formula third form ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. third form ತರ ಇದೆಯಾ, mod x is greater than a, the same mod x is greater than b. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, mod x is greater than b ಅಂದ್ರೆ mod x is greater than b ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, mod a is greater than a ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that implies x is less than minus b and x is greater than b. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ, x is less than minus b and x is greater than b. ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಂಡ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದು, ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡಿಂಗು. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇದು ಆನ್ಸರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಬಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ಸರ್. ಹಂಗಾರೆ ಇವು ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಇವೆರಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒಪ್ಕೋಬೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ x minus 1 is greater than 5, then which of the four options are satisfied? Which of the one of the four options is satisfied? ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ಸಖತ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಾತಾಡೋಣ. mod of x minus 1 is greater than 5 ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? x minus 1 is less than minus 5 and along with x minus 1 is greater than 5. ಒಪ್ಪಂತೀರಾ?
ಈ -1 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x less than -4. another one is -1 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ x greater than 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? x less than -4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. -∞, -4 ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದು ಹೇಳಿ 6, ∞ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನಿಜನಾ? ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ನಂಬರ್, ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೆಜರಬಲ್. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ. ನಾಟ್ ಟಚಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ನಾಟ್ ಟಚಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ನಾಟ್ ಟಚಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿನೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ 0 ಆಗಿ ಬಿಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಶೇಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 0 ಹಾಕಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಜ್ಞಾಪ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಹಂಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ? -∞, -4 ಅನ್ನೋದನ್ನ 6, ∞. ಯಾವ್ದಿದೆ ಆನ್ಸರು? ಇದೇ ಇದು. ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗಾರೆ 8th one ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಕ್. ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ. ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. ಕ್ವಿಕ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬರ್ರಿ. ಕ್ವಿಕ್. ಆಯ್ತನ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಇಫ್ mod of x plus 3 greater than or equal to 10, then first option x belong to -13, 7. Second option x belong to -13, 7. big bracket ಹಾಕಬೇಕು. C x belong to -∞, -13 union of 6, ∞. ಸರಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x belong to D. x belong to ಹೇಳಿ. x belong to -∞, -4 union of 6, ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಸಾರಿ, ಇದು 7 ಅಪ್ಪ. 7, ∞. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th one. If mod of x minus 2 divided by x minus 2 greater than or equal to 0, then a x belong to 2, ∞. B x belong to 2, ∞. C x belong to -∞, 2. D
x belong to minus infinity comma 2. Okay, big bracket ido, sorry. Next 11th one, if x minus a by x minus b less than or equal to 0, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. less than or equal to 0, then first option A, x belong to a comma b. Second option B, x belong to a comma b. C, x belong to a comma b. D, x belong to both are big brackets. Okay, let's discuss about the first one. First one should be discuss manandri. Okay, hello. First one appa, very simple. If mod of x plus 3 is greater than or equal to 10, then anta kelidare. First we have to solve the inequality, compulsory follow the formulas. Formulas compulsory follow ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ತರನೇ ಇದೆ, ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? x plus 3 modulus of x plus 3 is greater than or equal to 10 ಅಂದ್ರೆ implies ಹೇಳಿ, x plus 3 is less than or equal to minus 10, and one more, x plus 3 is greater than or equal to 10. Formula use man, this is the formula, we are using formula, written this one. Clear? We need the value for x value ಬೇಕು ಬರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x is less than or equal to 3 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -13 ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಈ 3 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ x greater than or equal to 7 ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good one. Now the inequalities use ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ. This is ending, this is starting, and it becomes -13 ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ. -13 ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x plus 3 less than or equal to -10. If I shift 3 to left hand, this becomes -3. -10 -3 obviously becomes -13, definitely. And this is ending, this is starting. Ending ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this becomes minus infinity comma -13 big bracket. Are you agree? Okay, and this is 7 end of start ಆಗಬೇಕಿದು 7. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಬರೀ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗ್. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹಿಂಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಬರಿ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಯಾರಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಯೂನಿಯನ್ ಹಾಕ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಯ್, ಈ 10th ನೋಡ್ರಿ, 10th ಒನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಎನಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ, a by b. To write the any fraction, what is the first condition is denominator is compulsory not equal to 0. ಒಪ್ಪಂತೀರಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಲೇಬಾರ್ದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಬಾರ್ದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಬರೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಅವಾಯ್ಡ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, x - 2 0 ಆಗಬಾರ್ದು.
x minus 2 is not equal to 0. Very simple. When x minus 2 is not equal to 0, when x not equal to 2. ನೋಡಿ x 2 ಆಗಬಾರದು. x 2 ಎಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. This is the answer. That's all. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ x ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು 2 ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ, x minus a by a minus x minus b less than equal to 0 ಕೇಳಿದರೆ, ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೇಳಿದರೆ 0. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು a ಕಾಮ b ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a, x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗು? ಹಂಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ 4 ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒನ್? 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಒನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡು ಬಿ, ವಿ ಗೆಟ್ 0/0. 0/0 ಬಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅದು. 0/0 ಬರಬಾರ್ದು. 0/0 is not defined. Denominator 0 is not defined. We are supposed to avoid in any way to the denominator become 0. Okay, thank you for gratitude. ಹಾಗಾಗಿ x not equal to a and x not equal to b is the answer. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ x not equal to a ಇಂದ ಇದು x not equal to b ಅಂತ ಎರಡು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. x equal to a ಆದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, a minus a 0, x equal to b ತಗೊಂಡ್ರೆ b minus b 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0/0 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. You must avoid 0/0 in any way. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸರ್ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ 99 ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 98 ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 97 ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ ದ ಸೂಟ್ ಆಫ್ 100ಗೆ 100 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು? 100. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೌ ಮೂವ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆನ್. Want the next question? Fine. What the question says? Next one. The solution of linear inequality in variable x. 12th one Henry. The solution of linear inequality in variable x represented by line okay, the line is okay. This is 5 options. A, x belong to minus infinity comma 5. B, x belong to minus infinity comma 5. X belong to small bracket, big bracket variations irutte, that's all. Ashnoka mara sakrai. Very good. X belong to 5 comma infinity. The D, x belong to 5 comma infinity.
Okay. Now 13 13ನೇದು ಸೇಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೇಡಿಂಗ್. ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ -2 and what the given a x belong to -infinity comma -2, b x belong to -infinity comma -2, c x belong to -2 comma infinity, d x belong to -2 comma infinity. Okay, the next one, 14th one. The solution of, sorry, ನಾನು ಗ್ರಾಫೇ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. Then the options are a x belong to this is 9/2, x belong to 9/2 comma infinity, b x belong to 9/2 comma infinity, and x belong to -infinity comma 9/2, and the last one x belong to 9/2 comma -infinity comma 9/2 small bracket. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ರೀ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್, ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಬರ್ದೇ ಬರೀಬೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that the solution of a linear equality in variable x represented by the line ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಕೆಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಶೇಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು -infinity, ಅವ್ನು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ -infinity ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು +infinity, ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -infinity ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ +infinity. ಓಕೆ, ಹಂಗಾರೆ 5 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ನೋಡಿ, 5 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಾನೆ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೈಡು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು -infinity comma infinity ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಸೈಡು ಆಗಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಶೇಡ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಂಗಾರೆ 5 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 13 ಮತ್ತೆ 14 ನೀವೇ ಬರೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 10 seconds, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್.
ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಇದೇನೈತೆ -2 ಇಂದ ಇನ್ನು -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆ ಜ್ಞಾಪ ಇದೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ -2 -2 ಯಾವ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಇದಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಂಗಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಯಾ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾಕೋ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ರೀ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗಾರೆ 14 ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಪಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ಯಾ ಬ್ರಾಕೆಟು ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ 9/2 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 9/2 ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೀನಾ ಬೇಗ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಕತೆ ಅಂತ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫೈನ್ 49 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ 15th ಕ್ವಶನ್ 15ನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ 15ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ 15 ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 3 times the breadth of a rectangle. The breadth of the rectangle. If minimum perimeter, if the minimum perimeter of a rectangle very good of a rectangle is 160 centimeter then A the breadth is greater than 20 centimeter B the breadth greater than or equal to 20 centimeter C the length less than 20 centimeter less than 20 centimeter D the length less than or equal to 20 centimeter okay it's very easy ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ 16th one the solution of the solution of 4x plus 3 less than 6x plus 7 is A x less than minus 2 B
x greater than minus 2 c ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು minus 2 less than x less than 2 d that 2 only set 2 okay so first initially go for the first one 15th one first the length of a rectangle 3 times the breadth of the 3 times the breadth ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಈ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾ breadth x ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ what's the breadth is x then we assume that 3 times the breadth ಅಂತ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ is become 3x ನೋಡಿ ಇದು breadth ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು breadth ಇದು ಇದೇನಿದು ಲೆಂತ್ ಇದು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ x is a breadth ನಪಲ್ಲಿ what's the perimeter formula ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ perimeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು 2 times of length into breadth ಮಾತಾಡ್ರಿ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡಿದ್ರೆ 2 times the length into breadth is ಏನು ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ if the minimum perimeter of rectangle is 160 ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ greater than or equal ನಪಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು greater than or equal 160 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3x plus 1x ಎಷ್ಟು 4x ಇನ್ನು 2 into 4 ಬರೀಬೋದಾ greater than or equal ಎಷ್ಟು 160 ನಿಧಾನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ so what the given the length of a rectangle is a length is 3 times the breadth assume that breadth is x units breadth ನ x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ greater than or equal to 3x ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾನು 3x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೋದು ನಾನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the length of a rectangle is 3 times the breadth ನ x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ length ನ 3x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿ ಇದೆ and obviously what is perimeter the sum of all the sides ಬದಿ ನೋಡಿ 3x plus x 2 ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 2 ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಲೆಂತ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ 4 2 is 3 ವೆರಿ ಗುಡ್ 8 greater than equal 160 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗಾರೆ x greater than equal ಎಷ್ಟು ಬಂತು 20 what is x ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ what is the answer is breadth is greater than equal 20 cm that's all ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ solution of 4x plus 3 less than 6x plus 7 ಇದೆ solution of 4x plus 3 less than 6x plus 7 ಇದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡೋಣ 4x plus 3 less than 6x plus 7 ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾನೆ 4x ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ 7 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 3 minus 7 less than 6x minus 4x ಬರುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 minus 4 minus 7 ಎಷ್ಟಮ್ಮ ಸರಿ ಹೇಳಿ minus 4 less than 2x ಮಾತಾಡ್ರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ 2x ಸಾರಿ 2x is greater than minus 4 ಆಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ x greater than minus 2 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ x greater than minus 2 ಇದೆ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಿಕ್ ಬರೀಬೋದಾ ಓಕೆ ಬರೀಬೋದೇನ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ Next one now.
ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿದು ಬರಿ. The solution of a linear inequality ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಬರಿತೀರಾ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರಿತೀರಾ ಗುಡ್. The solution of a linear inequality in variable x represented by line 17th one represented by line. Seven by 3 a minus infinity comma 7 by 3 ಬರಿತೀರಾ ಬರೀರಿ ಬಿ ನಿಜವೂ ಬರಿತೀರಿ ಬರಿಬೇಕು ಬೇಗ ಬರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲರ ಈಗ minus infinity comma 7 by 3 big bracket c minus infinity comma 7 by 3 d minus infinity comma 7 by 3 comma infinity 18 ಬರ್ರಿ a x belong to 10 comma infinity b x belong to 10 comma infinity ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ ಬರ್ರಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ x belong to minus infinity comma t 10 d x belong to minus infinity comma 10 ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 19 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ 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 a x belong to 6 comma infinity b x belong to 6 comma infinity c x belong to minus infinity comma 6 d x belong to minus infinity comma 6 very quick give 1 minute time so fast ಬರಿಬೇಕು so fast ಮಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ quick 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 ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಬರೀತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ